العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارما وعملي سارا وعيشي خارا ورزقي دارا وجلي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن محمدا عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Your brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last week I was starting explanation of a tradition that Imam Ali alayhi salam has said, okay, Inna lil jism sittata ahwal as-siha wal mard wal maut wal hayat wal nawm wal yakza wa kadhalika lil ruh فحياتها علمها وموتها جهلها ومرضها شكها وصحتها يقينها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها. A beautiful tradition, okay, from the door of knowledge, city of knowledge, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He said, and part of it I had discussed last Friday, and before that, Jummah, after the Kumail. For the body, for the physical body, there are 6 conditions. Okay. The body is either healthy or ailing. As-siha wal marad. Bal maut wal hayat, the body is dead or alive. Wa alaikum assalam. One nawm wa yaqza, sleeping or awake. And he said, for the ruh, for the spirit also, there are these 6 conditions. He said, for hayatuha ilmuha. Okay. The hayat, the life of the ruh is the knowledge. فحياتها علمها وموتها جهلها, and its death is ignorance. ومرضها شكها, and its disease, its sickness is doubtful. Person is doubtful, is sick, is spiritually, not physically, spiritually. Okay. Wa alaikum assalam.
وَسَهَتُهَا يَقِينُهَا. Okay? And its health is in certitude, certainty. وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا. And its sleep is being unaware, a state of unawareness. Okay? وَيَقْظُهَا حِفْظُهَا. And it's being awake is protecting it. Okay. How do you protect your inner self? We always talk about protecting our outer body, isn't it? Okay. We want to make sure that we don't find an accident, isn't it? Okay. We drive carefully because we are afraid of a loss occurring physically or otherwise. Okay. In our dealings, our criteria is to make sure that physically we are safe and sound. Okay. Nothing happens that would hurt us, damage our body parts, for example, okay, or whatever, you know. So our concentration is to take care of our physical body in a way that it does not get hurt, isn't it? आप छत से छलांग नहीं लगाने वाले हैं, हाथ पैर टूट जाएंगे. You won't do it, okay? Because you want to protect your physical self. Okay? So, protecting the physical self is number one on our list of to do things. We may not say it verbally, we may not express in words, but every action that we do, okay, is aimed at protecting our physical self. I was walking the street, okay, I saw a car coming, I stopped. Why? You say it was automatic. Why it's automatic? Because we have been trained to protect ourselves. Okay? We want to run away from a situation, okay, where harm may occur. We are protecting ourselves. How about the protection of Ruh, the spirit? If our existence is physical as well as spiritual, okay, our body as well as mind, okay, and the word mind and brain and these things are used, you know, frequently in the Western literature, okay, but essentially there are three things. One is your physical body that you see and you are perceived as, okay. You see me and you know my name, you know my persona, it is me. That's physical self. Okay. Then there is what we call nafs. Okay. Nafs is the inner self. Okay. And then there is ruh, okay, which is what gives us life. Okay. When a person dies, we say ruh nikal gayi. Okay. He is dead. Okay. The physical body is still there. Okay. But something has left him. Okay. Let me put it this way. Okay. You are sitting in front of a computer. Okay. You see the screen that's displaying what are programs you have as a physical body. Okay. Nafs is the CPU that is within the computer itself. Okay. Within or without, irrespective. Okay. That is showing you those programs. Okay. And that is the brain of the computer. Okay. And then there's a current that is flowing from an outlet or a battery or wherever. Okay. That keeps on the device open. Okay. That is ruh. Okay. ये बहुत गलत तस्वुर है. रूह तो अम्र रब्बी है. ये पता नहीं लोगों ने रूह को क्या कहना शुरू कर दिया. When Quran says clearly, रूह min amri rabbi, yasalunaka ruh, qul ruh min amri rabbi. When does the amr of Allah subhanahu wa ta'ala, Tom, Dix and Harry's don't have a right to comment on it? It's the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have people speaking loudly and clearly about ruh as if they knew everything about it. People came to the Prophet and asked the question about it. Okay. Who are these people? These are people from other faith
who were the recipient of another book. Okay? They'd come to the Prophet. Okay? They had a test that if a person starts describing what it is, he is not a prophet. If a person starts describing it, he is not, because no one knows the extent of it. Okay? And the answer came from Allah subhanahu wa ta'ala. They ask you what ruh. Tell them, ruh is the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what makes life possible. That's what makes energy flow in your body and everywhere else. Okay? What is answerable to Allah subhanahu wa ta'ala is not the ruh. वो तो अमर इलाही, वो क्यों जवाब देगा? तो ये रूह बुरी नहीं होती, ये नफ्स है जो बुरा होता. And that's why Quran says, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." We say the ruh has left. Okay, so the ruh is the one that's testing that. No, no. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okay, that's the nafs. That's the inner self. That is going to be answerable on the day of judgment. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And the nafs. Quran does not say about ruh at all. Okay? So it's a misnomer that people have in their minds. That's ruh. No, no. It is nafs. Okay? But sometimes people take, use the word ruh for nafs. Okay? And, they are confused about it. But actually it's nafs. Okay? So when we say ruh, okay, we are talking about that nafs. Okay? About that nafs. That has to be put in a state of health. Okay? In the state of yaqeen and the state of protection. How do you protect it? Okay? Quran, the message of Allah subhanahu wa ta'ala, makes one thing clear to us. That Allah is the creator. And he doesn't care if you disobey him. Okay. He can bring in anyone else. And if the whole world, not only this world, the whole universe, all universes, however they are, if all of them agree on disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, it's not going to make a difference to him at all. Okay. That's it. He doesn't need you. You need him. The whole universe needs him. Everyone needs him. Okay? There's no one in existence, okay, from the minutest of atomic particle to the mega planets, the black holes, or the red dwarfs, or whatever they are. Okay? Everyone needs Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? This notion that Allah needs us, no, absolutely not. Okay? That's not there. Okay. He says clearly in Surah Fatir, 35th Surah of Quran, verse number 16, if Allah wills, he'll let you go and bring a new generation. Okay. Wa alaikum salam. Okay. If Allah wills, he is going to wipe you out, okay, and bring someone else. Okay. So, to establish the protection of your spirit, ruh or nafs, whatever you call it, okay, you have to link it with Allah subhanahu wa ta'ala. In our prayers most time, the physical body is linked because we are praying, okay, we are making sajda, we are making ruku, we are reciting Quran, but the spirit itself, the ruh itself, okay, the nafs itself, okay, must also surrender. Without the surrender of the inner self, okay, and for a better word, I'm using the word inner self, okay. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate protector, isn't it? Okay. If you connect yourself to him, your protection is assured. Okay? Your spiritual protection is assured. And when a spiritual protection is assured, when your inner self is protected, your outer self automatically gets protected. It's not vice versa. Okay? In other words,
if outer self is protected, it does not mean that the inner self would be protected. If jism is protected, it does not mean ruh would be protected. Okay? But if ruh is protected, if inner self is protected, then jism is also protected. Okay? You may not be muscular, okay? You may not lift weights, okay? But the protection that comes from Allah subhanahu wa ta'ala, okay, gives you strength and vitality, power and valor that's unparalleled. Okay? You cannot find anywhere else. Okay? On the day of Ashura, one of the oldest companions of the Prophet ﷺ was in Karbala. Okay? There are some accounts that his age was over 96 years. How many? Frail, otherwise weak. Okay? At that age, it shows, isn't it? Yeah? Those of us who are reaching near that also feel that weakness. Okay? He's frail, he's weak. Okay? His hands tremble. What he has done, he has tied the sword to his hands. And as his eyebrows are falling on his eyes, he told another companion to put a handkerchief, okay, and raise them up. And he comes to Imam Hussain, the grandson of the Prophet. Ya Rasulullah, allow me to fight. Imam looks at him. Compared to him, Imam is young. Okay. Looks at him. Okay. And he says, oh uncle, since he is the companion of the Prophet, Imam respects him. Okay. And says, oh uncle, jihad is not obligatory on you. At that age, jihad is not obligatory. He says, Ya Rasulullah, my desire to attain martyrdom was intense, it is intense. I was with your grandfather in all his battles, but I survived. In all battles with the Prophet, I was there, but I survived. I was with the father, but I survived. These are my last days of life. And this is the last chance that I have, a shot at martyrdom. Would you deprive me of that? The strength comes from inside. The valor comes from inside. The power comes from inside. And that power is only when you attach yourself to the divine. When there is a relationship established, okay? And that relationship gives you the strength, the power, the will, the determination, okay? To stand up all alone, okay? Unfazed by anyone. That's what true health of the inner self is. عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث مبلغ الموعظة كتاب الله المنان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك محضن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا
مولانا واقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر الملولين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا وأحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي. اللهم صل على حجتك الأكبر وعايتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر. اللهم اجعل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يده يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So you have to have that connection with divine, with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And the best way to establish the connection with Allah subhanahu wa ta'ala is looking at the seerah of Muhammad alayhi salatu wasalam, okay? Our prophet, okay? Our guide. Okay? The fact is that even though all prophets before him brought the same message, no doubt about it, the message was Allah subhanahu wa ta'ala's oneness, okay? The prophethood, the Sharia, and the day of judgment. That message is common to all prophets. But this message reached its climax on the hands of Muhammad alayhi salatu wasalam. Okay? So keep that in mind. Okay? Throughout the history of prophethood, if you look at Quran and if you look at traditions of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, okay, you will see that those who opposed them raised one slogan. And what is that? Ma antum illa basharun mithluna. In various, surahs of Quran, you'll find this. And those raising these questions usually are people in power, okay? Malalladina, okay? Those who have authority, okay? Why is it so that always those in the power, okay, oppose any change? Simple. Because the status quo is to their advantage. Okay? And any change may jeopardize their power. Okay? Why would a person who has thousands of slaves would accept the Sharia of the Prophet where slavery would ultimately be abrogated? Why? Why a person who is deeply immersed in riches of the world would want a part of his riches given to those who are destitute? Zakat, charity. So those who oppose the Prophet, and not our Prophet, throughout the history of prophethood, people in power rejected. Okay. People in authority rejected. Very few, if any, would accept the faith in the initial stage. Afterwards, when the sun is shining on everyone, okay, yes, okay. But the initial stage, okay, very few, and those who accepted the faith, the truest all believers, of our Prophet ﷺ and prophets before him, okay, were really downtrodden people. Okay. To him, a person who is downtrodden, okay, the message of Islam is the message of upliftment, okay, of change in fortune, okay, of a connection to the divine, okay, that is not cumbered by those in power. Otherwise, divinity itself was through the corridors of power. Okay? Firaun, okay, Haman, Namrud, Shaddad, okay, name them, and you'll find them to be exercising undue power and authority over their masses. And then many times, these mega millionaires, if you call them today, okay,
or billionaires, whatever it is, they would keep on inciting the common man against the prophets, sometimes directly, sometimes indirectly. They will tell the common man, "Ma hadha illa basharun mithlukum." He's just like a man like you. Okay? Ya'kulu mimma ta'kulun. He eats what you eat. Okay? To get them obeyed. But those who are steadfast in their belief remain. We know of Bilal, and we know what happened to him. We know of Khabab, and we know what happened to him. These are the earlier companions of the Prophet, okay, who went through unlimited torture. They were terrorized beyond limits, and yet they persisted. Khabab was one of the companions of the Prophet, early companions of the Prophet, one of the earliest to accept Islam. He was a slave, working for a blacksmith woman who would tell him to put an iron rod in the fire. And when it was red hot, she would do what's done. And yet, Khabab persisted. After Siffin, when Ali was coming back, okay, Khabab was injured in the Battle of Siffin, okay, on the side of Ali, of course. Khabab died. Okay. And in one of the rarest moments, these words came on the tongue of Ali. It seems that even if stones help, they will die. Not exact words, but translation. Such was the pain of a beloved companion of the Prophet. So, their stand was, come what may, our link to the divine is through our Prophet. Keep this in mind. We are not looking for the link to divine from any other sources. We are looking only through the Prophet and his family, alayhi salatu wasalam. Muhammad and Ali Muhammad alayhi salam. That's it. Okay? Because we know that these are chosen people from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That they gave this message in clarity, okay, without ifs and buts, okay, and without any fail. The messengers of Allah subhanahu wa ta'ala don't fail. Okay? We fail. Okay? Believe me, my understanding is that in our own times, we have failed the message of the Prophet. The Prophet's message is still there, as vibrant as the first day, okay, as glorified as possible, okay, and as without any errors on the human level at all. Okay. So, if you want to protect your inner self, your ruh or nafs, whatever you call it, okay, you will have to make a connection to divine, to Allah subhanahu wa ta'ala. And that connection has to be through his chosen one, through Muhammad alayhi salam and his Ahl Bayt alayhi salam. Okay? There is no other way. No Shurkas, no Guptas, no one else. Okay? Only Muhammad and Ali alayhi salam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Please, आ गए बेटा. Please complete the first rows.
يا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم لا إله إلا الله إلها واحدا نحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Few announcement. Every Saturday at 11 a.m. there is a class of Balagh, advanced study of message of Islam, conducted by Janab Maulana Anwali Sahab. We encourage you to join this class with your family and friends. Mahfil Manqabat Tarhi and Ghair Tarhi under the supervision of Hujjatul Islam Janab Maulana Anwali Sahab, Basilsile Weladat Imam Hazrat Imam Raza alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, will take place on this Sunday, May 19 at 2 p.m. Sunday, May 19 at 2 p.m. All Mu'mineen and Mu'minat are requested to attend the celebration. The flag of the holy shrine of Bibi Masum Qum, Salamullah alayh, will be presented for the ziyarah and within the program and presented for the ziyarat and to icon as a gift for Astana Quds. So Mu'mineen are requested to attend this celebration for the ziyarah of the flag. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Rafaqat Ali and his family. May Allah increase his tawfiqat and rizq. Please recite a Surah Fatiha for their marhumeen, your marhumeen, and all other marhumeen, especially Muhammad Sayyid Amir Hussain, Ibn Sayyid Shakir Hussain. Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. And the last, please recite together 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the Mu'mineen who are sick, especially our President Janab Muhammad Abbas Chandbai, who is in the hospital. Please recite 5 times Amma Yujib for their recovery. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yujibul Mustarra Izada wa Yakshifu Amma yujibul mustarra izada wa yakshif su. 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 Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen wa Imam al-Muttaqeen Aliyan waliyullah alayhi salatu wassalam. Ashhadu anna Aliyan hujjatullah alayhi salatu wassalam. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له استغفر الله استغفر الله وصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوموه وأقوم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا لطيف يا كريم ارحم عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم بنبي وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. Sorry, I forgot to mention the Musra Tarah, which is actually Raza ki Sanato Sanae Nabi hai. Raza ki Sanato Sanae Nabi hai. And this program will be conducted by Brother Shkurshi Zaidi. So, Mu'mineen are requested to join this program. Thank you. काफिया नबी, रज़ा की सन्नत और सनाए नबी है और काफिया इसमें नबी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अल्लाह या हदो या वाहिदो या मौजूदो या जवादो या बासितो या करीमो या वहाबो या ज़त्तौलो या गनियो या मुगनियो या फत्ताहो या रज़्ज़ाक़ो या अलीमो या हकीम या हय्यो या क़य्यूम या रहमानो या रहीम या बदीउस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ुल जलालि वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो नफ़ीनी मिनका बिनफ़ातिन खैरुन तुग़नि बिअम्मन सिवाका इन तस्तफ़्तिहु फ़क़द जाअल फ़तहु इन नफ़ातन लका फ़तहुम मुबीन नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब. अल्लाहुम्मा या गनियो या हमीदो या मुब्दियो या मुईदो या वदूदो या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़आलुल लिमा युरीद इक्फ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका वाफ़िज़नी बिमा हाफ़िज़ता बिज़िक्रा वंसुरनी बिमा नासरता बिरसूला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدة فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين الشهيد
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام: علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي، يا صاحب العصر والأمن والزمان. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياء، السلام عليك صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبأهل بيتك، وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلى على محمد وآل محمد، ويجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب العصر والأمن والزمان، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أهل البيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.